أهلا وسهلا بكم طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي في حلقة جديدة من مادة الماث تحت رعاية وإشراف وزارة التربية والتعليم. وفي حلقة النهاردة هنكمل في الجيومتري lesson 1. يلا بينا نبدأ. ودلوقتي هنكمل lesson 1 in geometry، وزي ما اتفقنا كانت يونت 4 وكان فرع اسمه trigonometry. Follow the main trigonometric ratios of the acute angles. ده كان عنوان درسنا. هنبدأ بفيديو من بنك المعرفة المصري وبعدين نرجع ونعقب عليه. Now, let's work on getting some trigonometrical ratios for some figures. Hassan is standing on the top of a building and spots his friend Ahmed across the street. Assume that the building represents point B, Hassan point C, and Ahmed stands at point A. Find out the trigonometrical ratios of angle A if we have a right-angled triangle ABC if 2AB equals root 3AC. From the given ratio, which is 2AB equals square root 3AC, and by using the ratio properties, we will find that AB over AC equals the square root 3 over 2. From the previous, AB equals square root 3K and AC equals 2. By using Pythagoras' theorem, we can get the value of BC, where BC square equals 2K all square minus square root 3K all square. By simplification, we get the value of BC, which equals K. Then it is easy to get the values of sine, cosine, and tan. Where sine A equals K over 2K, by simplification, it equals 1 over 2. However, cosine A equals square root 3K over 2K, by simplification, it equals square root 3 over 2. Finally, tan A equals K over square root 3K, which equals 1 over square root 3. Beside this solution, there is another solution. Please click on another solution button. Another solution from the same problem. From the given, 2AB equals square root 3AC. Then AB over AC equals square root 3 over 2. Since cosine A equals AB over AC, then cosine A equals square root 3 over 2. By assuming that the third side has a length x, and by using Pythagoras' theorem, we deduce that the value of x equals 1. Now, we can get the values of sine A and tan A, where sine A equals x over 2. By substituting the value of x, sine x equals 1 over 2. This is the same as the value of tan A, which equals 1 over square root 3. To solve another example, click on the next tab. Maria is a civil architect working on a project that stimulates the style of European houses, and she needs to calculate the area of the top of the triangular-shaped houses. Let's help Maria to find the area of the triangle at the top of the houses. We assume that the triangle's name is XYZ as drawn in the opposite figure. Firstly, we could deduce a ratio between the two sides YL and LZ from tan angle Z, then YL equals 12 centimeters. After that, we get the length of LX also from the ratio, and it is 9 centimeters. This means XZ equals 25 centimeters. Putting this value in the surface area rule,
will give 150 centimeters squared for triangle XYZ surface area. Now, would you think of another real-life application for the trigonometric ratio? اوكي، ودلوقتي نكمل بعد ما شفنا الفيديو. كان في بعض النوتس ممكن نسجلها، وهي كانت ان the sine of any acute angle is equal to cosine of its complementary angles. معنى الكلام ده ايه؟ معناه if I have two complementary angles. احنا درسنا complementary angles وقلناها في الحلقة اللي فاتت in two angles their sum of measures equals 90. So if I have two angles are complementary, so sine the first is equal to cosine the second. يعني لو عندي two angles A and B complementary, so sine A is the same or equal to cosine B. وبرضه ممكن أقول العكس، sine B is equal to cosine A. وبنفس الطريقة if we have two angles are acute and if I see that sine A is equal to cosine B، يعني لو عندي ده given إن sine A equal cosine B، so the measure of the angle A plus measure of angle B is equal to 90 because they are complementary angles. And the last note, the tangent of the angle is equal to the value of the sine of the angle over the value of the cosine of the angle. Now let's solve. Choose question. Number 1, if sine 30 is equal to cosine theta. أنا لسه قاري النوت دي دلوقتي. لو عندي sine angle equals cosine angle, so the sum of the two angles equals 90. طب فين التو angles يا مستر؟ معايا هنا الانجل الأولى 30 والانجل الثانية ثيتا. So 30 plus theta equals 90. Now I can find the value of theta, which is excellent, it's 60. Question number 2. If x and y are the measure of two complementary angles and cosine x equals 4 over 5, then what is the value of sine y? برضو دي نفس النوت اللي اتكلمنا عنها. Two complementary angles, so sine any one of them equals cosine the second. طب هو كاتب في السؤال cosine x equals 4 over 5 and asking me to find sine y. عايزني اجيب sine y. طب ما هو cosine x equals sine y. يبقى إجابة السؤال دوت is the same number 4 over 5. نفس الإجابة. Question number 3. If I have triangle ABC in which measure angle A equals 60 and sine B equals cosine B. طيب هنعمل ستوب. مش هي دي النوت اللي احنا اتكلمنا عنها؟ sine equal cosine. يبقى التو انجلز المكتوبين دول their sum equals 90. يعني measure angle B plus measure angle B again equals 90. Therefore measure angle B equals 45. يبقى أنا عرفت إن angle B 45. And we know that measure angle A equals 60. وعارفين إن angle A ب 60. طب يا مستر I have a triangle now. Angle A equals 60. Measure angle B equals 45. So I can find the third angle easily. أقدر أجيب الأنجل الثالثة بسهولة. إزاي؟ 180 minus 60 plus 45 is equal to 75. Question number 4. If the triangle ABC is right angle at B, then sine A plus 2 cosine C. السؤال دوت كتير من الطلبة لما بيجي يقراه ويقول أنا إزاي أحل السؤال ده وأنا ما أعرفش أي سايد؟ هقول له remember the note. Sine the acute angle is equal to cosine its complementary. أنا عندي هنا right angle triangle اسمه ABC right at B. طيب فين ال other two acute اللي هم A and C؟
يبقى sin A is equal to cosine C, and also sin C is equal to cosine A. طيب هو عايز مني ايه؟ عايز sin A plus 2 cosine C. فهقول له measure angle B is 90, so A and C together equals 90. Sin A equals cosine C because they are complementary. يبقى sin A plus 2 cosine C equal to هسيب sin A زي ما هي وبلس زي ما هي و2 زي ما هي, and I will replace cosine C and put sin A. كده بقى معايا sin A plus 2 sin A. So the answer is 3 sin A. ونشوف example number 5. ABC is a triangle in which AB is equal to AC equals 10. سامع حد بيقول لي it's isosceles triangle. Excellent. When I have two sides are equal in length in a triangle, so this triangle is isosceles. And BC is equal to 12 centimeter. Then draw AD perpendicular to BC to cut it at the point D. The question. Number 1, find the value of sin B plus cosine C. And the question number 2, find the value of tan the angle CAD. طيب أنا عشان أحل السؤال دوت, step number 1 to draw the triangle. مستر أنا فاكر في الحلقة الأولى حضرتك قلت لازم يكون right angle triangle, بس السؤال دوت isosceles triangle. So draw the isosceles triangle first. ABC, where AB is 10 and AC is 10 and the base BC equals 12. لو انت فاكر في تانية اعدادي كنا بنقول if we draw the perpendicular from the vertex of the isosceles triangle so it bisects the base. يعني البربنديكولار اللي هيترسم من الفيرتكس A بتاعت الايسوسيلس to the base down bisects this base. هيقسم البيس into two equal parts. يعني 12 دي هتكون متقسمة 6 and 6. يعني اقدر اقول ان CD equals 6 سنتيمتر و BD also equals 6 سنتيمتر. طيب جميل. I have two right angles not only one. يعني معايا right angle triangle ABD and another right angle triangle ACD. طيب ايه المطلوب الاول؟ عايز sin B. sin B, so I will use the triangle ABD, which is right angle triangle. So what is the sign? If you remember, sine is the opposite over the hypotenuse. طيب فين الأوبوزيت للأنجل B؟ هنبص كده ادي الأنجل B, its opposite is the side AD. Sine equals O over H or opposite over hypotenuse. الأوبوزيت is AD. طب يا مستر أنا ما جبتش AD, so you can find AD by using Pythagoras theorem. I have 10 as AB and BD is 6, so I can find the value of AD by using Pythagoras, such that 10 squared, which is 100, minus 6 squared equals AD squared. So AD squared equals 100 minus 36, which is 64. So AD is the square root of 64, which is 8. يبقى كده عرفت ان ال AD equal 8. وبكده اقدر اجيب الساين بتاعت B بكل سهولة. ساين B نفتكر تاني, it's opposite over hypotenuse. Opposite side AD اللي هو لسه مطلعينه equals 8 over the hypotenuse 10, يبقى 8 over 10. You can simplify it or write it as decimal, which is 0.8. أو تقدر تكتبها as a fraction, which is 4 over 5. طب عايز أجيب برضو cosine C. طب cosine C in the left triangle. Left triangle, the angle C. Cosine is the adjacent side, which is CD, over the hypotenuse, which is 10. يعني 6 over 10. You can write it in simplest form 3 over 5 or as decimal 0.6.
and then I will add them only. Add sine B and cosine C. Okay? طيب the last required. Find the value of tan angle CAD. فين الانجل CAD؟ الانجل CAD it means this angle. Okay? CAD, this angle. So I want its tan, which is opposite over adjacent. Where is the opposite? This is the opposite. Where is the adjacent? AD is the adjacent. So tan this angle is equal to the opposite over the adjacent. The opposite length here equals 6, and the adjacent, which is equal to 8. You can simplify it and it will be 3 over 4, or as decimal 0.75. وده كان الحل بتاع السؤال. And now let's take the last example in the glass board. Okay, يلا بينا. ودلوقتي معانا the last question. ABCD is a right angled trapezium at C. يعني زي ما احنا شايفين معانا trapezium right at C. It means measure angle C equals 90. And AD is parallel to BC. ال AD parallel لل BC. معانا the length of AB equals 5 cm. يبقى هنحطها على الرسمة 5 سنتيمتر. and BC equals 7. شايفين ال BC اللي هي بنسميها long base دي 7 سنتيمتر. and AD equals 4 اللي هي الشورت base هتبقى 4 سنتيمتر. والسؤال مطلوب find sine the angle B. يعني عايز اجيب ساين الانجل دي. طيب يا مستر برضو حضرتك قلت لنا ان الاسئله دي مش بتيجي غير في رايت انجل تريانجل. ازاي اقدر احل دوت؟ عشان اقدر احل الكويستشن دوت I need right angle triangle. So I can draw perpendicular line from A to BC. اقدر ارسم perpendicular من ال A لل BC. So we can draw it now. It's perpendicular line here. So I can name it any letter like E. So I have the right angle triangle. دلوقتي بقى معايا الرايت انجل triangle اسمه A B E. طيب الرايت انجل triangle دوت اقدر اجيب منه ال required which is sine B. Okay. For the angle B, where is its opposite sign? فين ال opposite side بتاعها؟ The opposite side of B which is AE. يعني ده ال opposite. And where is the hypotenuse? الhypotenuse اللي هو AB which is given. يعني أنا معايا ال AB given اللي هي 5. طب إزاي أقدر أحسب ال AE؟ طيب أولاً في الترابيزيوم وكنا درسناه قبل كده AD اللي هي الشورت بيس 4 سنتيمتر واللونج بيس 7 سنتيمتر. لما رسمنا البربنديكولار لاين كده بقى الجزء اللي جوه دوت 4 سنتيمتر like the opposite side. يعني الجزء CE equals 4. وبكده أقدر أقول إن الجزء EB equals 3 سنتيمتر because 3 plus 4 equals 7. طيب كويس بقى معايا السايد EB والسايد 5 اللي هو AB. طب أنا محتاج السايد AE. So you have right angle triangle. مش عايزك غير ان انت بتبص على التريانجل AEB بس وهو ده سؤالي. عايز اجيب AE. So I can find AE by using Pythagoras theorem. هقول in triangle AEB. So AE squared is equal to the hypotenuse squared 5 squared minus 3 squared. It means 25 اللي هي 5 power 2 minus 9. So the answer equals 16. يبقى ده معناه ان AE only
without power 2 is equal to the square root of 16 which is 4 سنتيمتر. يبقى أنا عرفت إن السايد ده equals 4 سنتيمتر. يلا أنا جاهز. عايز أجيب ساين B. ساين equal opposite which is I will write here sine B equals what is the opposite of B اللي هو AE over the hypotenuse اللي هو AB. just substitute. هنشيل بس ال AE ونحط النمبر بتاعها أو اللينس بتاعها 4 over AB which is 5. So I found now sine B. يبقى الفيرست required. نخش على السكند required. I want to find cosine the angle DBC. فين بقى يا مستر angle DBC؟ D and B and C. So I will join D with B like this. وبكده I want this angle DBC. طيب عشان ما اتلخبطش أنا ممكن أرسم التريانجل الجديد كده. angle C is right وهنا D وهنا B. طيب I know that the side BC is equal to 7 and the side DC I don't know it. No, it's opposite to AE. هو قصاد ال AE. So I can write the same number 4. طيب كده مين اللي فاضل لي؟ فاضل لي أجيب the hypotenuse which is DB. طيب بنفس الطريقة اللي عملناها in triangle بس المرة دي DCB I will find the hypotenuse. طب الهايبوتنس بيجي ازاي يا مستر؟ So DB equals DB squared equals 4 squared plus 7 squared. يبقى أقدر أقول دلوقتي it's 16 plus 49. Then add them. It will be 65. So DB equals 65. DB squared, sorry. So DB only equals the square root of 65. هو دي إجابة الدي بي. يبقى الإجابة هنا روت 65. طيب بعد كده هو عايز الأنجل دي. عايز أجيب منها الكوساين. طب الكوساين يا مستر كانت عبارة عن إيه؟ If you remember cosine the angle equals, so I can write cosine this angle equals the adjacent side over the hypotenuse. أو كنا حفظناها A over H. طب الادجيسنت هنا مين according to angle B؟ بالنسبة للانجل B هنلاحظ ان الادجيسنت هو BC. adjacent BC. So it will be 7 and the hypotenuse which is root 65 and this is cosine the angle DBC. وبكده نكون خلصنا example 5 ودلوقتي هنعمل ريفيجن على كل اللي قلناه في الحلقة النهاردة. خليكم معايا. ودلوقتي نقول ملخص اللي قلناه في الحلقة بتاعتنا النهاردة. احنا كده خلصنا lesson 1 in unit 4 geometry اللي كان بيتكلم عن the trigonometric ratios or the main trigonometric ratios of the acute angles اللي هم كانوا sine, cosine and tangent. وعرفنا كمان ان في note in the two complementary angles in the right angle triangle the sine of the first is equal to cosine of the second. ودي حلينا عليها أكتر من سؤال في أسئلة اللي تشوز. كمان عرفنا إن سؤال find the trigonometric ratio sine or cosine or tan ممكن يكون right angle triangle وممكن يكون isosceles triangle. وعرفنا we draw a perpendicular from the vertex which bisects the base. وكمان خدنا نوع
لما يكون معايا trapezium right trapezium. عرفنا برضو according to the angle هنرسم perpendicular from A زي اللي عملناها، أو لو كان بيسأل عن special angle I will join and then I will have the right angle triangle. وبكده يبقى خلصنا الحلقة النهاردة، ونشوفكم إن شاء الله في حلقات جديدة.